Ngiphinde ngibingelele guys, uyena uMpumelo oqhamuka from A N Cup Foundation. Ngiphethe ubhuti namhlanje, igama lakho Mihlale. Uyena i-man of the match yethu yama-semi-final. Unjani Mhla? Alright. Uzizwa unjani nje namhlanje njengoba uthole i-man of the match yama-semi-finals? Ngizizwa ngijabulile sesifike la esifuna ukufika khona Yeah. futhi sidlalisana sonke siyithini. Ukuphi nje okuhlukile othi mhlawumbe i-strategy engize nazo lesi ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcine ngifinyelelile kuleli zinga engifike kulona? Ngibe nethemba futhi ngilalele abadlali bami. Okay. So ikuphi mhlawumbe enikwenzile ngokubambisana ne-team yakho mhlampe enikwenza ukuthi nize nikwazi ukuthi niphumelele niye kule stage esilandelayo? Besi-build up sonke, sikhuluma sonke, sesiphumelele siphambili. Okay. No, siyabonga kakhulu Mihlale. Nakho kwakho ngicela ukuthi uqhubeke udlale kahle ngokubambisana nama-teammates akho. Sicela ukuthi nidlale kahle kwi-stage esilandelayo. Siyabonga kakhulu, ube nosuku oluhle. Siyabonga guys.